Okay. Good evening, Kenshin Rinpoche. Good evening. We look again very much forward for today's and tomorrow's teaching. I think we can start now. I also would like to welcome everybody for this weekend's teaching. In the Buddha, Dharma, and Supreme Assembly, I take refuge until awakening. Through the merit of practicing generosity and the other paramitas, may I attain Buddhahood for the benefit of beings. May sentient beings have happiness and the causes of happiness. May they be freed from suffering and the causes of suffering. May they not be separated from the happiness that is free from suffering. May they dwell in equanimity, free from any bias of attachment or aversion. Namo, to the Guru, the complete purity of phenomenal existence. I offer the phenomenal existence arising within the ground. I pray that the three realms be completely liberated. Grant your blessings that from its depths samsara be uprooted. Lord, wish-fulfilling crown jewel, your victorious mind is beyond word, thought, and description. You possess the five all-knowing wisdoms. You, the essence of love, endowed with kindness, are the precious protector of beings. I supplicate you from within the natural state of the mind. Please bless me within the state of reality itself. Please bless me to realize this completely pure, primordially non-arising mind beyond thought as Dharmakaya. The ground is sprinkled with scented water and strewn with flowers. It is adorned with Mount Meru, the four continents, the sun, and the moon. Seeing it as a Buddha field by offering this, may all beings experience the completely pure realm. Please turn the wheel of the Dharma, of the two vehicles and their combination, according to the dispositions and mental capacities of sentient beings. Lama Tamba Nala Shan Sarjan Shudu Jilsan Chewa Chanjin Lavaran Zendo So Dojin Shawan Delo Naroda Mamada Mokharin Chiteng Gajin Zave Lame Shava Zaji Lama Yedam Jusong La Surwan De Sonda Jushin Jeng Lo Chanjin Gata Tumba Do Sanje Kandu Mungun Parden Lamarash Tujiran Shen Tarve Lam Tumba Yonze Shinyin Namla Gwejan Pada Lame Mam Che Wombudan Jajina So Chuje Chola Shawa Cheban Sanche Sonra De Shijen Deve Jura Jura Tedan Cheje Tambe Shunyen Baryang De Shi Wanang Katan Yambe Simje Tamje Che Tundu Tubjalana Meba Yang Tabra Zobe Sanji Chi Kumba Tamba Jinejang Tobra Cha 근데 대체도 나와다 송라 넘버 타고라더니 자 퇴바 삼바 공바다 대체 가세 투투지 지긴 삼베다 삼바 창춘초도 투제바 어떻게 지 사다베 통해 근데 샘버 쇼
And so with the aspiration to place all mother sentient beings as vast as space is vast, and the unsurpassable state of complete Buddhahood, with that objective in mind, then we apply ourselves to the activities of listening, contemplating and meditating upon the supreme speech of the Buddha. To whatever extent we're able, we should cultivate this pure motivation, and with this motivation in mind, listen to the teachings. lo chu su ma ji go le song ge dang ne chu nyang ne ching ge ji na ka sa na lo chu su ro to ji ta lo chu su ro wa song de zan ne ka re song yong ge se de zan ne ji na rang chu ge ta me chen di ji bu ge ne ji de wo dang ji bo dang jo no long jo dang ta ti ji bu le san ma dang ne de ngang zu chu ji che wa yin na ti de ge chu de ge 다지 제원 되잖아요. 뭐 마음백이 제와 탐체라 다지 야부지 최든 tum바지 차투나 300의 삼로여 바지 종아이나 들로 추수 송아래 선송도와 때마도 드닝 안도지다 메센 디기 롱주야 젠도야 지를 추치야 메센 디기나라 나사메와 차야기 지부비 지를 추치야 메센 디나라 다지 대오지 총나 삼마도 추치야로 제와이나 드닝야 대두 추 로추스 마송아데 예스는 소는도와 대인도 텐데 상무유는 근데 지우숨 관계한테 남기를 배는 죽으면도와 대지도산에 딱 많다라 지우 충무기 남줄을 제야라 로추스로 가지고 요래 스테송게 대인도산에 그냥 다지 장례기 간들 매천데 차상직류 땅 두고 말할 때 이나야 매천들에 근데 지와 치마데 대시 개침부이 만들고 상무 땅 두바이나 그런 아주 추 가르쳐 와이나야 로 추수 송아서 차임도 And so, as Gampopa has taught in the context of the four dharmas of Gampopa, the first of the four dharmas being, may the dharma go toward the dharma. And so, or may my mind go toward the dharma. And so what the mind going toward the dharma, what this is referring to is turning away from the objectives that are really concerned with the phenomena, the limited phenomena of this life alone, thinking, that we wish to be happy, we wish to have all of our desires fulfilled in this limited life. And instead of just being concerned with the, our well-being in this life, then our objective becomes more long-term, thinking of future lives, having the wish to be in accord with the Dharma throughout all future lives. And so if we are caught up in concerns such as, wanting our wealth and prosperity to increase in this life, being preoccupied with not suffering from illness in this life, being well and happy in this life, then our mind has not gone completely toward the Dharma. And so this, to then have the objective that is more vast, more long-term, thinking of future lives, the objective that is based on the view of the future, then the mind has gone to the Dharma. And this becomes the aspiration of the lesser capacity, among the pure aspirations, the aspiration of lesser capacity. And so even if we can't completely give up the activities of this life entirely, to at least have our mind turn to the Dharma in such a way that we are no longer just concerned with the outcomes in this life alone.
Tene matane tanda 조제기 다 로마 조데 좀 템바세 콩로와 좀 템바 제벤 중에서 그래 근데 조제기 다 로마 조래 tani kongi gumbala ta korang juse gumbala tani chawa chigi sarwa ta ti chawa tegi tani korang pe chi khasubur chu chigi chiga gumbala lewari gumbena juri chawa te tani gumbena dene tani nima tabar zula kangdang chöten tulu pe shokene gunda bodo kora jabdi dawa kora chanjang jayur chawa tegi tani drom tenbagi karisungu yorosana nima chigla chawa tala 다 주랑배 텐데시네 쇼게 나오다 gonda 치고 텐데시네 배 쳬된다 줄라가 코라 배 아부 자리도스 배 아부레스가 배 가송스죠 오늘 코라 배 아부 자리도스 얘네야 주랑다 오늘 텔레 다도 취지 제도는 야부 요래 선송도 텔레 다도 주랑 취지 제도는 야부 요래 선송도였다 근데 거기 삼발라 다와디 삼발라 알레다 페치드네 이 쳬된다 Zula Kanla Sobola, Gora Javati, Chuyang Tawaji in Samare. Ta ele, Dot logo usare, Samare, Kandun Yabuchen, Pecha Yabu logo usare, Santa Nimatawa, Yang Shoken Gonda, Pecha Lode Chavate. Yang Nimachila, Romdenbegi, Kasumba, Tapeaboris, Sanpe, Pecha Yabu Lodusta, Monet Zundrichene, Pelodus, Tinape Gasons Chana. 얘네야 다 텔레 다동처럼 취지 제도는 야부열에 송도 대송도였다 다 공텐자다 고라 잠에 취인 사마레 돌로야 태야 취인 사마레 다 배치 신내지 공국의 살에 삼바다 신내 근데 공님았다 타왔다 공자였다 신내 공야와 매선체인 거 근데 넘tembe게 양 어다 주문에 빼야버래 검자에 빼야버레스 얘는 다동처럼 텔레문에 취지 제나 송도와 그래서 송도다 근데 자와도 지하추는 말하다 고라 자와이는 취르면도 뭐야 근데 칸도로나야 취인서 말에 다 검자나에 취인서 말다 나타시면도 근데 고라는 넘tembe를 간주시도 다 취 같이 그랬을 근데 가르송에서는 추 제라도 전에 첸들을 당구레스 지 첸들을 빼 셴바 쳔보지 토네 다지 저랑 칸도엔지 로그인한다 저랑 고라지 제위인한다 저랑 곰지 제위인한 상마든지 된게 주제 창로레스 이제 여기 추를 마도베 담바파이 추세야 차투 마레스 대인도 첸들을 셴바도 마디 지 흉충충 차투 소와이나 드네 저랑 추의 양담바지 차인 거래 송도 나 텐수 제대 오늘 냉가래 다부른 버치기 로 추순로와 소야데 단다 가담베게다 담아 텐수 제기 된다 님보술 되셔와 들으시리다와 대인도 전에 능아랑 부다지 삼로데 추게 돌은 로투바지 삼로 추게 돌은 로투바스 되잖아요 근데 첸델레 체치마 개체와 찌네 근데 제와 치마라서 다 년송겠네라 먼저와다 다 텐데기 된도 개와지 두투바이나 되는 로추스 송아세요. 오다 드레지 차로 요사레 대인들이 말한소다지 근데 또 땡은쟁이 저보 네 시기 유반도지 삼성 농양 로유버선도지 근데 제는 베트데 신년도 전에든 대기 양지 가서 교육이 레가지 인도 인도서 참마대 그는 마음바가 제와네 제와 새롭네 새롭 품체도 그런 지 상신 탐체를 편하게 지도인 서만도 성노야고 직제시나 그는 그 랑신기 이제 양보지 토야 이거 된대로 와 어떻게 나로 나서야 되지 And so one of Atisha's main disciples, Dromtomba, had a disciple, or there was a monk once at the monastery who was very diligent in his practice of Dharma. He would do circumambulations endlessly. From the moment that he woke up in the morning until nightfall, he would circumambulate the main temple and circumambulate the stupa
And one day Drom Tompa told him, you're doing very good. It's really wonderful, your circumambulations, you're so diligent. But it would be really great if you really practice the Dharma. If you really practice, really practice authentic Dharma. And so then the monk thought, okay, so then circumambulating must not really be the real, really perfect Dharma. So therefore, I should devote myself to recitating scripture, reciting texts. And so he switched his focus to reciting texts. And in the same way, he was extremely diligent. He would recite texts all day long from, the morning from daybreak in the morning until nightfall. And again, Drom Tompa said to him, you're so diligent. This is really good, really wonderful. But if you practice if you really practice Dharma, that would really be the best. You should really practice the Dharma. And so then again, the monk thought, oh, I must have been mistaken. So then maybe he must be implying that I should meditate. I should practice shamatha. And so then the monk, in the same way, devoted himself to meditating all day. And he was very diligent and devoted to his practice of meditation. And again, Drom Tompa said to him, this is great, this is wonderful, you're doing such a good job. But again, it would be wonderful if you would really practice the Dharma. And so then the monk thought, what I'm really at a loss. What is it that I should do to really practice the Dharma? Because if it's not circumambulating, it's not reciting scripture, it's not meditating, what then is truly practicing the Dharma? So then Drom Tompa told him that if he went and he asked Drom Tompa about his confusion. And so then Drom Tompa told him that if you really abandon completely the concerns of this life, completely abandoning all preoccupation with the limited concerns of this life, then this is practicing the true Dharma. And on the other hand, as long as a concern with this life is not abandoned, then whatever activities, whether circumambulating, reciting texts, meditating, they all become worldly dharmas. And so the instruction is to diminish your grasping. So you should, in diminishing your grasping, then as you become completely unconcerned with the phenomena of this life, and your objective becomes really long-term, thinking about future lives, then this becomes the practice of the true Dharma. And so to be to diminish our grasping to whatever occurs in this life, and to really be focused on the future, the long-term objective, then this becomes genuine Dharma practice, and this in particular becomes the mind turning toward the Dharma. And so whatever activities Dharma activities that we're engaging in, whether listening to these teachings on the King of Samadhi Sutras, whether reciting texts, whether circumambulating, whether meditating, if we're really not distracted with the limited concerns of this life, then our the fruition will really go toward the completely perfected meaning. tene do dingen zeng jerbu tene lewu da sumju sojik bane shuarwa kazang sumju inche de dang do chawan ro chi re tene ta de sumju sojing de tene zo penyon ge lewu song da penyon ge lewu song de zane yan de yang ta ji dingen zeng jerbun de zing ba tang lo ba tang tene gomba oda tende chebe da penyon se ya de song ge re And so completing
having completed chapter number 30 last time, now we begin with chapter number 31, which is on the benefits. And so this chapter again describes the benefits of taking this teaching on the King of Samadhis to heart, holding it, keeping it, reciting it, and meditating upon it. 다티 인도산에 데네마 카르송도 송도산에 산제기 양 다우시는 줄발라. 다 장주 선바 첨보 다티바 첨보 문에지 출라. 플로비아긴 되바윤케 출라 냠네치야긴 되바윤케 심체게 템베 자첨보 두비아긴 되바윤케 다 텐데지나 근데 심체게 템 자첨보 두비아라 심체게 깨나좀바 현고를 송도와 심체게 삼로카르 유미 현고요래 심체게 깨 나좀바 현고요래 대나신도 드네 지 파주 유르 심체되기 왕부 nombu 렌도에 왕부 뚜르부 렌도에 다 당소 차상은 이제 시험바 있나 드네 신도 두두 그 레타임 버와 아 당소 마시용도 전에 게 마시용 있는 파주라 다테 투마와 대모테 투마레 대나 신도 파주데 드네지 왕부 nombu당 뚜르불라소베기 예와 찍는 수 마시바 있나 드네 삼삼이야 왕부 nombu 탄솔라 지 취베 레하오시에 잡아놓지 삼산의 왕복배 뚫보던 소리 앞에 취배 사보 통보시에 잡아놓지 근데 지도는 펜도시라 용만와 대시도 전에 다 된다고 장주 선반 남지 심천신도 누구요나 근데 깨 나서와 신고요래 대나신도 심천게 삼박한데 요바 신고래 심천게 무박한데 요바 신고래 심천게 왕복한데 요바 신고래 대인도 다 대신버 제외체도 가르고 그러서나 담보 땡긴생이 잡은데 공고래 송거다 가에서는 단다 땡긴생이 잡고 손나 마손나 단다 자자침보 송거와 자자침보 공도 전에 지시군으로 차로 올때 지시행도 전에 군전으로 지시군으로 송도 하는 문제 대체도 전에 군신人生 추다게 그래서 양 담보 대주잖아 그게 대지래쇼 And so here, the Buddha is telling Chandraprabha that a bodhisattva who really wishes to practice the Dharma, a bodhisattva who wishes to accomplish this King of Samadhis, a bodhisattva who wishes to accomplish the vast benefit of sentient beings. If in order to accomplish the vast benefit of sentient beings, then first one has to have the ability to understand all the different languages and dispositions of sentient beings. So one has to understand the languages of all beings, and one also has to understand their capacity. So one has to be able to distinguish between the sort of sharper capacity and duller capacity in order to really appropriately accomplish the benefit of others. If one doesn't understand the languages of beings, then there's no way to communicate with them. There's no way to accurately introduce them to the profound meaning. And likewise, if one doesn't understand appropriately the capacity where beings are at, then to one of sharper or higher capacities, one might teach a Dharma that is too easy for them. Or on the other hand, if one might then teach Dharma that is too profound and not graspable
by a lesser capacity being, or one who has dull faculties. And so in this way, in order to really accomplish the benefit of sentient beings, there has to be the wisdom that understands their languages and to communicate with them, the wisdom to communicate with sentient beings, and the wisdom to understand appropriately their faculties, their level of faculty or their capacity, understanding the inclinations, the aspirations, and the capacities of beings. And the way to understand this is through perfecting this king of samadhis, as this king of samadhis is the heart of Mahamudra. And if a Mahamudra is understood, then it is the understanding of the one thing that liberates everything, or that liberates all. And so it is through that understanding that then these understandings of all the languages and capacities of beings is also understood. Tene kunchen zen chudage tene karasong yore sende nene ji songdowa manzo 직시 군주 세야데 찾아침보레스 직시 군주 찾아침보기 되는지 냠네 당 또바당 고와당 다 되는지 소소기 줄에 매와 있나 tene 명제보 가세 주네 가이 팽마레스 주란테네 베지다 Kembo, Geshe, Otinajin, Lama, Turgo, Sta Mingbe, Zipo Kasemambo Kasetana, Kain Peng Mares, Kainsana, Sani Shewe Nimotela, then Durgu Papa Yuana Jinchinetani, Zubun de La, Namshite, Chilo Tundu de Zane, they Teduji send the Dong Sang, Chichandra in Kayores. Ani Shewe Kausu, Semna Kain, Sosolo Boba Mewaji, Dinsu Mewa. 동바동 상지치는 데는 시보야 긴 같은 레위레스 대인도 전에 데는 자자 친구 공바이나 다 자상한데 되는 줄다 레위물에 송도와 대인도 전 내다 산재기 대송거래 데는 딱 자와 야보 가르치와는 상만의 땡인데 제부 공쇼 송도다 류 상면의 레이더와 무시 줄에 제부네 땡인데 제부 공송도와 어디나 사제는 처바풀구구나 땡인데 제부 공송도와 어디나 이제 심쟁이 변시고 유나의 땡긴적인 제보 공송도와 된대인도 전에 다든한데 되는지 신도 나서버 름도 용경의 창조성 같은 속에 신도하고 주야비 체도 되는 땡긴적 제보 년 땡긴적 제보 종 라서바다 된대신 되는 곰 이젠다 자신 땡거래 선어다 되시는 마송 거래 And so, as Kunkien Rigzen Chudak has said, to the Mahamudra, which is the single understanding which liberates all, if this as long as this meaning is not born in the mind stream, as long as one doesn't have realization and direct experience, then no matter how elevated your position might be, or whatever name you might hold, whether Kempo or Geshe, Lama, none of it comes to any benefit. In the future or tomorrow, at the moment of death, it will be just like a snake that sheds its skin. The body will be left behind. And if realization of the profound meaning is not there, then there won't be any confidence in the mind. One won't know from the depths of one's being this single understanding that is so crucial. And so this is here again, the instruction that the Buddha is giving is to understand this essential meaning, which is the meaning of this king of samadhis. And so here the Buddha is telling us over and over again that the one thing to do is to realize this profound king of samadhis, to develop all of the qualities. It comes from understanding this one thing. So to develop
develop clairvoyance, one should understand this king of samadhis. To perfectly engage in offering to the Buddha, one should understand this profound king of samadhis. To accomplish the purpose of sentient beings, one should understand this king of samadhis. And so here, the entire instruction throughout is to realize this single meaning. And if this single meaning, this king of samadhis, is directly and accurately understood, then it accomplishes all of these extraordinary activities. The purpose of sentient beings will be spontaneously and effortlessly accomplished. Engikela angitido. Angitinduna, tening di angi sumba tinge tisan de shijang do shologa sumba de. Oh, okay. Shologa sumba tinge tisan de shijang tamo andi ma longji lo jangi. So Kenshin Rinpoche will read now. He'll give some transmission, and then he'll stop with the third verse in this chapter and explain this verse a little bit. Rabdo temperature long no jing kadon do nyamo me be gon ne gon braja mo do je mo jing la ya ja ji ram do je bo de ne ya chum de je de su je ban da do so traban de ba de do ran de na tin de ben de ba se me nam ja do mon je se bro je je tin kum bo chen chen ju sum ba ge be ta wan cho la ne traban de ba de do ran de na ha da ne ye de wa janam ji bro jo lo de me je ba na ba de de ne ho be de wa ya traban de ba de ran de na ba je de ja na mo ne me ba da je mo je de je de me go ro je ta mo do de do ran de na ge ni bro no de be sa de fa ne me no so no wa ya do de wa da ge jo tarban de ba de de ran de na ti je no na de wa ran jam be so so jo do ran do do je de be sa la do na je ge be sa na shin do de ba do tarban de ba de do ran de na de na de jo ya so je ta wa me shi na to wa da ma lo no da do ra ba ge de na ni wa ya tarban de ba de do ran de na 대바다도 동남에 말하려 대신도 동안 지원 통해 교제진 동아 신도 계신다 아니 저매가 한번 받아도 되나 해 동사가 뭐 신도제 뭐다 하면은 나와다 나네 봐서 손을 쓰는데 보면 이제 상관도 있는 거 내가 막 이거에 이양지인한 남자다게 되게 신도를 배다는 초등교를 진행신한테는 지고다가 연차원도 제가 시발은 등등들은 돈 손에만 간서 대양자 대비신도 뭐 등등들은 대양만 간서 같은 원조도 해야지 가지고 생각해서 이제 추는 삼리에 더불어져 되는 남자랑 되는 장주단 바래 그냥 이렇게 순주 자직 바고 다디 쇼로가 순배는 되게 송도와 순바데 타르반데 봐 빙젠들은 딘젠나 나와 자실 퇴장 되는 감면줄 매니바다 퇴장 shum버 면줄데 이제 취재다기 문거를 오신 소야 쓰기다와 단디 가서는 빙인쟁이 자고 대함 야는 찾아 친구가 또바데 당보 200개 돈은 짐바 테네 300개 돈은 짐바 테네 공백개 돈은 짐바 너나 투섬 공숨지 돈에 자자 친구함 땡인생이 잡고데 따지 줄 다고 잡아이나 손바래 땡진 드들 송도 땡진 드들 잡았어요 전에 당문에 쥐 탐시다 잡아 신의 지부야 마인바 황통 지부야 마인바 신내다 황통 송도들 땡진 때라 근데 드들 등등에서 그 빙는 드들 차와서 되는데 다 되지 공바이나 되지 zem바이나 근데 대라 때네 이제 취재 등소 근데 깔에 자와냐 제 말에 송거다 오늘 나도 강에 땡땡 취쇼도 이제 취재 들도 지금 대바지 주는데 배 가이도 나도 상황 찍어 대바지 주는데 가이래 때에서 주는 당은 가이 말에 배 공사 녀로거든요 근데 배지 칼라양에 관한 좀 말해로 대인들산에 본지된 취재기 간에 배 수치모지 가서는 오늘에는 지된 취재기 나는 이제도 야보를 왔잖아 이제도 야보를 이제도 도로 와 제대 야보도 누구 니가 만들어 강에 되게 좀생 가르치는 데서는 야보도 누구 니가 만들어서 보금 두고 말때 만주 셈데 이게 야보라야 저보금 두 말에 누구라야 저보금 두고 말때
goma to undu zane tene gangen teyung nyora teyung te Gong tati tas koma song de jigden chuji diden chide na chu yije de yagar wa mun china oh yeah, okay. de ba dan no longju toba la so wa tunso de yagar wa tinga zung boyan de wa me ba dan no longju ma to ba la so wa tunso mun china mo go wa de ya dan duga ya je duga je de wa 얘는 알아서 칼레테는 니가 지버다. 야 같은 그냥 칼레테기요래. 도 같은 그냥 칼레테용도. 좀생 가르치는데서는 난속이 뒤 야포도 누구니가 저버금 투요 말다. 야보라인 난저 저금 치투 말에 누구라인 저금 치투 말에 초시 치투 말에 야보는 초시 치투 말에 저버금 투 말에 누구라 다 가서 그러지 선바지고 매우 르메데고 차한테 저거금 투마와 근데 야도 참만 나서 저거금 마투네 테네베 섬데네 차단기 상황도 주는 거예요. 테네 강엔 태인 거때. 다 띵인도 전에 단다 띵인증이 저분들 검샤와이나 던지된 주제를 드는 거냐 봐서 차도 그래스. 또는 가와메제와 맨은 무가와메제와 뭐네지 선바데 가도 있는 배 지랑 지금 대초를 쏜 거다. 记不记给脱了 那我提起这些这个呢 So actually, in our English version, it's actually the 4th verse. So it says, they who desiring liberation possess this stainless samadhi do not become thrilled on hearing the highest praises, do not become saddened by being criticized, and like a mountain are unmoved by the 8 worldly concerns. And so here, what is being said is that for those who have realized this king of samadhis, the stainless samadhi, Mahamudra, then they don't become fixated or attached to praise, and they do not become disappointed or disheartened by criticism. And so also first it says this stainless samadhi. So what is being referred to here with the stainless samadhi is that it's not just the absorption, the meditative absorption of calm abiding. It's not just the meditative absorption of insight, but it is the indivisible union of both calm abiding and perfect insight. And so one who abides within the stainless samadhi remains unaffected by worldly concerns. When for those who don't realize this stainless samadhi, then one is completely or constantly tormented or plagued by the 8 worldly concerns. So if there's this desire for gain and good reputation, praise and renown, and so if one has if one has a little bit of praise, one becomes very elated, and if one receives even just a little bit of criticism, it becomes extremely difficult to take. One becomes really angered or bothered by this, so much so that sometimes one can't even eat. And so the eight worldly concerns, even those that are seen as beneficial, those that are desirable. So we have the 8, and they're divided into 4 that are considered good and 4 that are considered bad, or 4 that are the desirable and those 4 that are undesirable. But actually, when one is wrapped up in the 8 worldly concerns, both really only produce difficulty and suffering, difficulty and hardship, both the good and the bad. So one can't even, or one can't endure either of them. Often, whether praise and gain, praise and fame become a source of
just wanting more. So there's the lack of contentment or satisfaction. And then on the other hand, then those four that are negative become a cause of great hardship and difficulty or suffering. And so actually both sets of the positive and the negative become a cause for difficulty and hardship. And so on the other hand, when there is no attachment to worldly concerns, abiding within this stainless samadhi, then the mind doesn't fall under the control or influence of attachment and aversion. And so it is, again, by realizing this profound king of samadhis, that the 8 worldly concerns are brought under control or brought under one's power. And regardless of whatever occurs externally, the mind is content, happy and content. Enajendo Zambuling Metsamegi College Joyana, Simshimdo Mares. Tasso Geja Dodo Shejavaina, Jitin Chujegi Cola Nanzu Yongurchi to Mares, Jitin Chujegi Yotu Mares, Pena, Ri Japunanjing Res, the Ri Jabutela, Lung Janayan, Lungi Yotu Mare, Suchikitin Kujotan to Marwa, Tinanjin, Tenetan data, Dinging Jarbugi, Yantavan, Zinkingi, Chanchu Sambatella. 지금 주제기 그저 싸워지는 당 잡투 말에 송발에 좀생 가르치는 데서는 최탐제게 난신 차자 진부 그 돈으로 자네 근데 차자 진부 되게 난신라 드네 펜 동경기 조세야 지금 뇌 친경기 다세야 지금 말에 디난신도 드네 되단데다 또바다 매발라서 왔다 탐제의 측점인을 하고도 그래. 대난신도 준을 롱줄라서 왔던 상만데 힘부 매백의 ran신 뭐 돈도 그래. 근데 인도산에 드는 지된 주제기 강에 자원이 되게 말해스. 어떤 송도와 배는 레이저를 하면 지진에 지된 주제기 나라 자원이네마 뭔가 건도 말해스. 대인도 땡이 잡고도 공부이나 다 캡상 대결에 숨었더니 뭐냐 내가 담바세 되르데 And so so for one who understands this king of samadhi, even if the entire world extols one's praises, or even if one is praised and elevated by everyone in the world, it doesn't have any effect on one. It doesn't make any difference. And even if everybody in the entire world harshly criticizes and denigrates one, it doesn't make any difference. It doesn't affect one. And so not being concerned with these 8 worldly concerns, one becomes very stable. Here it says like the mountain, like Mount Meru, unmoved, or like a mountain unmoved by the wind, unmoved by the 8 worldly concerns. And so like a great mountain, even no matter how strongly the wind blows, it can never cause the mountain to waver. The mountain remains very steady, very stable. And so in the same way, when one abides within this king of samadhis, the recognition of this king of samadhis, then no matter how powerful none of the 8 worldly concerns can cause the mind to waver. And so, as is said, in realizing the meaning of Mahamudra, there is no such thing as friends who benefit and harm doers who cause harm. And so everything is understood in its absolute nature.
Whatever words it is that one hears, whether words of praise or whether words of criticism, one just understands them to be mere words. No matter what possessions and wealth, one understands all possessions and wealth to be essenceless. And so there's no way for the 8 worldly concerns to deceive one. And this is really true happiness, the sublime happiness. Sabo Segura, Betza Chimburido, Tony Toba, Senanda, Chaja Chimbu Toba, Nachiwache, Tendegi Toba Julian, he swine, the pension to the Pishwa like pension news on the Zo, the pension some Michavere. In a pension Zurchishu news. Pension Zurchishu news on a carrier song the Sunday. Rangdung Tony, so Rangun San Tawaina, Jitin Chujet and go him to race on the pension Tambude. Rangdun? Rangi so rangi tona samotawina, Jiting Jete, Ngohim to race, Ngohim Chetu race, Ta Tony Tona, Pentoteres, Randundo. Something Yang to Samotawina, Ninja Chimbo Ranjing Chetu race. Chaja Chimbu Tawa Ti Tone, then it tether Mato Peg is something Ninja Ranjing Chetu race. Or Ting is on it, then it that's so pain ye sumbare, the Tinane Tanandene, thing Jabundi Piantella, then you can choose it, Yongurchi Tumare, Sumudoa, or Tensore, the chain is on it, Tinijita, Chaja Chimbo, Manzo, Chitan Tosil, or Martin, Sumundo, Tiniji Tandegi to Sundobe, to sing chap, Chimbo you gabla, then the Chaja Chimbo Tunla, Gomnada in the inn. 무바치 대바치와 잠지고는 손은 배치고 상으로 송도와 간스는 먼저 찾아 친구 된다라 고미하게 두수연 라기요 말에 무바치야게 두수연 라기요 말에 대바치야게 두수연 라기요 말 두수성은 비지 차사와 다디 두수 된대기 나네 무바치와 지 무바치 제도가 있나요 근데 배선은 친구의 송도와 어다 된대래 대인들산에 강들한테 지금 취재하게 되는 거가 따르고 나지 그래서야 다 텔라소바 대테마 다동 땡인제 자고 되게 된 zembayina tani penyo mambo sonyo do ta tendo ma kale kale zero nang And so Shantideva also says in the Bodhicharya Avatara that when the profound meaning is understood, when one realizes emptiness, there are 2 main benefits. So of course the benefits of realizing emptiness are inconceivably vast, but among these, Shantideva says there are principally 2. So one is that from one's own side or regarding one's own purpose or benefit, the 8 worldly concerns are brought under one's power. Or the head of the 8 worldly concerns is suppressed. They no longer have any effect on one. And then the second is that that compassion spontaneously arises for sentient beings. So from the perspective of others' benefit, compassion spontaneously and effortlessly arises. So as a result of realizing the profound meaning of emptiness, as a result of realizing Mahamudra, then compassion, limitless compassion for beings spontaneously arises. And so these are the 2 main benefits. And in general, it is said, or during these times of degeneration, where things are especially busy and hectic, to have the ability, the leisure, and the time to meditate on Mahamudra is extraordinarily rare. Even to have the ability or the time to even give rise to faith or to have interest in Mahamudra is exceptionally rare.
So it is particularly rare and difficult in these times where there is so much there's so much busyness and distraction. So to even have a inclination or interest in Mahamudra is really of great merit. There's tremendous merit there. So then the text continues to explain many of the additional benefits. So please listen as Kenshin Rinpoche slowly reads through little by little. Yeah. 다티기 페이지 팽용기 레오디 차와치와 다드네 팽용기 레오디 차와치 드네 레오 숨주 소니 반에 고중다 쉬야든지 다 레오 숨주 소니 베나라 근데 조 가르송용도 생기잖아요. 양 산제기 더우시는 줄발라. 근데 다양한 찬주 선바 티와 친구의 강사 뭐 텐데기 근데 배 힌도 친구 연계 로고 친구 연계 지단 찬주 선바스는 전에 선바와서 로고 친구 연계지를 고로와 먼저 딘도 근데 다 텐데기 강사기 추 탐체의 랑신 뭐마데 강제지 임바 시고윈도 삼바이나 근데 저는 진짜 강의 고 말했다 띵인증이 제본데 냠버치스 다 지구에 단지 공부 쉬루와 지시 건조를 해야 돼 차용도 전에 그 띵인증이 제본주를 제용도 전에 추기 내로 참아대 저투고를 돼 내가 직 저용도 전에 탐체되는 학 건조를 돼 대시도 전에 추 탐체의 랑신 신도유인 경기 찬조선 같은 쪽에 그냥 땡행전 제본데 년 근데 쌈 곰 그래 현다라야 파다 마음부 때문에 자고래 소다 데려서 보고는 마송나도 So then this completes chapter number 31, and then we will begin with chapter number 32, which is the teaching on the nature of all phenomena. And here the Buddha tells Chandraprabha, a bodhisattva of the great vehicle who wishes to know the nature of all phenomena should be dedicated to the sutra. It should be dedicated to understanding this king of samadhi. So somebody with great courage and great perseverance, somebody who is somebody of great courage or bravery. And so in understanding this king of samadhis, then the nature of all phenomena will be understood. And so again, this is reference here to knowing this a single thing that liberates or reveals the nature of everything. And so in understanding the true, this king of samadhis, then the true nature of all phenomena will be naturally revealed. And so then he encourages Chandraprabha again to listen well to this king of samadhis, to contemplate it, to meditate upon it, and so forth. Teneya chumde deje do jun chula ga zarba chuna de dewe na chanju sumba chamba gun chidra chidum je jana ji shibra janu chanju sumba chamba de chidra je nyamba nyana ba de wedding de ni bra ja somra ja gun chula je jamra ja la bra ja ro de bra ja ba yo lo mu je ka do je ni ba me ko me ba mando ja china ya da ba do de bra ja wo de na jun de ye de do je ba do so zo chu je ne ne jo ka je wa de na ja do me je na me chin jo na na de mo do me de ne ni mo mo tam je ba ba ye chu je ra ye chu jo ka ni ba tan de shi tu se ha ba yo me do ko没忘的能言们都得当的那的信心呗，的是定的可能，就这样也都觉得我看西巴的那给老多的一些就西巴的那的那上进他也没没弄的那都的一些他也让的，就这样也些我看西巴的那我们都很多些在那边的，把这些对吧？就买的那东西，就说我同学就这样也些我想看西巴的那东西都他妈那都
되는 도디 제원타에 제거제대로 오정가 강경lon게 전망이 시작돼. 그거지는 정에 주의라에 힘을 주고 같은 걸 제거 처리도 이시 단어도 바바라에 수dum제도 가냐 서부용문 주의라에 힘을 주고 바바바에 현재 섬점에서 잔주가 담아도 완전한 도제도 제원타에도 신도 누군 막아지고 그냥도 가지고는 그래서 연인 된 요소도 있는데 저제도 정에 주의라에 무슨 가지고 다도 저런 이런 바시는 동하나 다다 되지면 된다. 섬제 동은 동네를 이제 선불지 주제를 하지 다도 동불을 가지고 되는 다도 정면 잡고진 세계 버려든 저거는 소자건 아니면 내가 다해 봐야 돼. 와서 주제를 다도 동불을 가지고 되는 거보다 뭐 되나 이거 나 동물을 잡는 거다. 그나마 뭐 되지도 진조돼. 뭐 영문제 주제를 계속 버려가지고 돼. 이거 당연하. 얘들 제대로는 나야 돼. 이거 보면 되는 거. 그냥도 주변에 주제를 이게 동불 가지고 되는데 그냥 봐. 주변에 되지 마요. 뭐 약간 되는데 뭐 저런 탐지는 그렇지. 단단히 가르치는 것도 saying 전에 네 나추의 탐지에게 상신 용서 시험바 선한다. 어다 찾으신 분 또바 줄을 제바선한다. 대 당문에지 산제라 최바 탐지는 최바 푸드 중앙에다 대인 소는 것도 네 땡인쟁이 찾으신 분 등가 거지 검 대그 등직 또 용도 전에 대외 산제 탐지라야 되게 최바 부용그레스 마음배 산제 탐지라야 최바 되게 부용그레스 단다외 산제 탐지라야 최바 되게 부용그레스 대인도 전에 딱 점생 가르스는 산제의 타니를 찬으로 산제 오늘 산제게 되는 투빈 난타는 랩투다 랩스도 zu불렘로야 돼 개요 말왔대네 나 산제 코라는 게 되는 투비 님보 딱 되게 간다는 나라도 셈데 예매 차투 그래 나 대시도 전에 되지 산제기 무유양 데려다 시사마제와이나 산제 좀 된데 남불량의 펜에 공급 무유를 줘보다 가서나 섬제 탐제라 콩르기 줄을 제외게 또박하리 여바테 난신지 제투나 섬의 산제 페르와 당부 장춘조도 산제기 섬제도 전에 섬로게 땅이다 섬제 탐제기 줄라 주고 드마메바 이시 찾아 정보 세고난다 주고 세고난다 대신 정보 세고난다 다 들리지 요레스 이 맛이 공타 착친 양나 이시 찾아 정보함 야나 주고 야나 지 대신 정보 다 된지 남란으로 그래지 예바를 뺀 물을 뭐지 짜 정보 나시지 요레데 티 예바 하마고네 그는 거에는 동네 배 용대기와 다 들리지 인도 그 산제기 다 섬제 탐제기 대지 현도가 조공도 공네 당부 장춘조도 투지 바로 가봐 참여서 초사 탐방업으로 줘봐 상제 찬에야 최근 콜로콜 최근 콜로대야 직장만인 주공 지르시 동나서 송다 된대게 탐망보지 송이저기 점선 쪽으로 가르되었으나 근데 섬기 내로도 도야치도 이러와 다티 섬제 나랑 속에 되지 또 투송하는 그래서 산제 투니도 이러와 그런 게 무유된 것을 누르와다 시사 맞잖아 라 그런 것도 시사 맞아와 있는 바는 산제 그런 게 무유돼 만속에 누르와다로와 인디산에 되니 산제 탐지라는 최바 차약이 좀 생기고 대인서와다 배는 난손도 나랑 손도 지나 내기 내가 지우는 날 무유배 친구요 내가 지우나 이 내가 된 미신다가 날 로바 체는 내가 된 둘도 가지 체는 거 빼게로 염생 가서 내 무유든 들어와다 이 난신도 산제기 무유 단지 쉬어난 신 인도 전에 되니 나랑 소주라 또 같은 대신 이 형게 돌아 검든 대신 잡투송아이나 그냥 산제배 투 제타 chuyển 와다 대인도 여러 집에게 주tin 세야 대차게 서다
So when one understands the true nature of all phenomena, when one understands the essence of Mahamudra, then this becomes a supreme offering to all of the Buddhas. So if one realizes this meaning of this King of Samadhis, it becomes a profound offering to all the Buddhas of the past. It becomes a great offering to all the Buddhas of the future. It becomes a great offering to all of the Buddhas who presently exist, or the Buddhas of the present. And in realizing this profound meaning, we become closer to the heart of the Buddha. We become closer to the heart of the Buddha. Our mind becomes merges with the enlightened mind of all the Buddhas. And so whether it is regardless of whether the Buddha's form is present or not, there's not the need to be near his body or his form because we have already merged with his heart. And so the Buddha appears in the world solely with the purpose to facilitate for sentient beings the means to realize for themselves what he himself has understood or realized for himself. So the purpose, the objective of the Buddha is for all sentient beings to understand the perfect, this perfect profound meaning, whether this stainless Dharmakaya, whether we refer to it as the ground Mahamudra, the Dharmakaya, the Buddha nature. And so the Buddha's objective is for sentient beings to realize, to elucidate the path and the means for all sentient beings to realize this profound truth that he has discovered. And so for it is with that objective in mind, then that for 3 limitless kalpas, the Buddha purified obscurations and gathered the accumulations, undergoing all sorts of hardships and challenges, and that then in his final incarnation, he manifested awakening or complete enlightenment, and then turned the wheel of Dharma. And not only did he turn the wheel of Dharma, but he taught all of the 84,000 different categories of profound teachings. And so all of the Dharma that he taught is intended to awaken beings to the realization of the true nature. And so if we realize that profound meaning, that true nature, then we accomplish the objective of the Buddhas. And so then we delight the minds of the Buddhas to the greatest extent possible. So even if we think on, say, a worldly level, if one has an objective in mind and then somebody helps one to accomplish that objective, then one becomes so happy, so overjoyed. And so when sentient beings awaken to the true meaning in their mind stream, this becomes the greatest, most elaborate offering to all of the Buddhas and truly delights the mind of the Buddha. Tenetin anshin ta di liu nang yang tanda zo jig yang kar song yong do sana ta tanda kong do tingin zen jabo de nzin ba yin na chue tam je ge ran xin yang ta ba ji xian ba yin na ta pen do tende mang bu ji song do ta wa de tanda xu wa nan xin tu song ge san je tam je da chue ba ya shu de song yong do 다 되네 디오 되는 가르송 용도상 양절 된다 내가 지글라 살버도 다 단지 그만인 도두지 쉬어니 배 두수 쪼지게 qabla 단대기 두수 난신 두수 배 용라 침부지게 qabla 가르스나 치로게 되네지 벤줄다 메기 야제소로 야제송케 메레
Tene penjo koran yarjen ru ta ti jela yang ju denge te yang merwa. Among nanzu ke penjo pa zore ta penjo ke nanzu chu zore ngue kasaga tin ru tin ko chi pe long chuen ta ma da ma bo tar tene sing ta nanzu pe penjo ke yo kun ro chi chan ru tene a zupo de kubja ga de ne office chi na pe ma khalon denkengi 배 깜분이 친구 저러 친구지기 본부지 인바이나야 그 zupu도 들려지는 그자가 내요로 나 상로든 잡으려는 땅고다 가사 가라 딘디 다 문에 르르르 오지 매den기로 오지 차디도 딘디 그 가두이나 그 탕체 대회랑 신진지 가두이나 승축 대회랑 신진지 마도배 배 르르르 오지네 이 대학이 두서도 배 꿈보다 근데 인도 다 등산이 두서도 그 장신기 들지 차는 요래 산생만 보지 대지도 자는 다 단대기 두서는 된다고 지라 되니 땡인생기 저거는 돈은 주지 마로 돈은 주고 된다 때에서 상담 돈은 주고 된 공부이나 다들 배선은 친구 인송도와 대인도 된대지네 즉 두서 된대 가나다 춘디 인증바이나 된대 믹스에게 손은 채워요 믹스에게 되니다 산대기 저강 뭐마다 다다고 잡아레스 산제기 저강 뭐마다 되다고 잡투레스다 투긴저트 가야서는 투기조 투긴저 칸로데 가야서는 단단가랑조 다 셈데 남도 그만 잠로로다 남도 담만다는도 셈데 빼고만 잠로로다 가와 가사칼 테로고 그만 잠 나 단다 땡인증이 잡고 된 공유도 전에 그만 잡주고 말다 녀몽 발아야 나주 셈데 그만 잡주고 말에 주고 말에 7월기 유른 잠만달라야 나랑서 셈데 그만 잡주고 말다 나주 셈데 답고 잡는 거 줄. 이 인도 전에 네 산제기 되네 투긴 줘야되다 나주 주려 되네 레바레스 티치도 전에 등사버다 등산이 투수지라 레시는 증바이나 배 펜도 친구 요송도와 지마토가 송도 되네 타마한테는 레고게 타마한테는 송도 당에 타마한테 뜻을 시작이라 And so as it says then here that by mainly, the focus is that mainly by realizing or understanding this king, the Dharma of this king of samadhis, this accomplishes the enlightened intent of all of the Buddhas, and so therefore it becomes the most extraordinary of offerings. It becomes the supreme offering to all of the Buddhas of the three times. And then as the chapter progresses, also one important emphasis is that the profound benefits of connecting with these teachings, especially during times of particular difficulty and degeneration, like our present modern time, when it is difficult to really find the conditions to appropriately accomplish the Dharma. And so even, now when there's so much progress and development, and it seems as though, it is for the, our sort of collective benefit, that there's this increase in, the economic wealth and so forth. But actually the case is that rather than, humans making money, money makes humans. And so it is rather than, controlling, or earning a living, then the means of earning a living ends up completely controlling the individual. And no one is really relaxed at ease, and very few have the time to really contemplate the meanings or
topics such as this. So for instance, even somebody who sits in their office all day, like a boss of a big company, even though they might be relaxed and sitting in their office chair in front of their computer, they are actually completely tense and going everywhere. They're not just staying in their computer chair. They're actually traveling the whole world and don't have even a moment of rest. And so during these difficult times where it is really challenging to find leisure and the time for contemplation and relaxation, then it is especially rare to connect with teachings such as these, to have interest in teachings such as these, such as this King of Samadhis, to read this sutra such as this, to think about it and contemplate it, to have interest in it. And it is especially rare, exceptionally rare, to give rise to the understanding of the profound meaning. And so if in doing so and understanding this meaning, this profound meaning of this King of Samadhis, then one becomes a keeper of the vast treasury of the Buddhas. And so our minds are constantly hijacked by our thoughts. We are, so it is really like our concepts, our thoughts steal our autonomy. Our mind is constantly hijacked. And our thoughts then are taking us everywhere, all over the place. But if we understand the meaning of this King of Samadhis, then our mind can no longer be hijacked by our thoughts. We cannot be controlled by outer circumstances, by outer objects, and we cannot become distracted by the deceiving phenomena of our own thoughts, or the content of our own thoughts. And so there is, in this way, there is a tremendous benefit in understanding this King of Samadhis. Oh, sorry. And then further, then as Kenshin reads, so he'll continue to read further, and then he'll explain a little bit about what comes at the end of this chapter. 신은 제와만 보들베든 제동 산제 들바 방어 관계 동들바데 섬제 망고 전전 주도도 간단도 되도 되는 되는 노르데 나도도 제도 이청고 쇼제바로 정말 저배들 어떤데 시원도 많이 보고도 상반을 하시는데 되네요도 사야지다니다도 되는 유저보다 신으로 흥겨도 되는 완전하다 그거보다 대응 뭐라 보고도 돼 그래서 순주는 유저는 관계 신으로 너무 보면서 저와도 님이 저보다 담지에 서면 저보다 남아요 이제는 먼저 네 제일 제와도 나도 그거 뭐 싶어서 란데네 나는 저를 맞아야 만면서 제대로 해놓아야 되는데라 제가 얘기해서 전대 속에서 넣는 데가 뭐도 너무 먼저 나요 그러면 매장에 소중을 걸어봐죠 그럼 제와를 넣는 하면 되는 거 당하는 데만 만드는 지금은 이제 간다 치든지가 되버리시 본도들하고 시원되는 숨지버다 장춘처럼 되는 힘을 갖다가 치료준의 롱땡이 주담이랑 있는 게 같은 게 무슨 유산이 바오 스타일 쇼로가 타면은 갈송도서나 다음 강사 강다 송도와 다 산제기 나란조 산제기 롱땡바지 인구유나 당한도 내가 대체고다 다 산제기 롱기 심바리라도 저는 가서 대서 깨닫지 모르와 나도 산제기 롱땡 유르스나 다 계시 산제기 롱땡 샤와든 가서 인구유나 단디 쇼로가 타면은 송반데 제고도 같은 산제기 롱땡도 가서는 강사 강다 손에 수이네 심진 수이네 치매게 돼 마음배 뒤쪽에 인지 신앙사고 예배 갑텔라스 뒤쪽 상승의 마음부 예배 갑텔라 근데 산지 좀 된 되게 송자베기 난 도대
Sanje namji gongba, ndo tingin zengi jabu, sinata pe joja saba. Tende de sungjuk chinken yunas, ta tuba chene song, samba chene song, gomba chene song. Tende chene sungjuk chinken chi yuna, di metenzo chanchuk de ji nye kale kabo mares. Teza maze tende ki kansa teta, maungbe tuila chun zinken ki kansa yin, sen nge long tengin, sta. Tendu chun zinpe ki kansa, saya ta kunsore, sen nge long tengin, songdowa. Ta tendu zane, chun zinpe ki kansa de re, silawaya tinala, ngaranzo tsu gugu yuna, tan de che gugudowa, ndo tengen zingi jagola, tusam gomsum cheyate, ta pe kechimudowa. Tan ndo tengen zingi jagola, tusam gomsum cheyla du zane chi, 카가지 지대 요 말에 드는 안한소다 가주기 차쟁이 되는지 혼run에 존데 무의식이 파기 어다 냥내 된소라 고지 남자 준도로다 가세 전투tun도 근데 지금 돈 되바이나 드는 거 땡긴 자고라 냥내 제거다 집어와 땡긴 쟁기 자고기 돈다 줄 도도 전에 근데 칼라 난신이는 한수 사초초 난지 수에서 같은 소리 자체기 맹아 같은 소리와 칼라도 그냥다 통란에 세든도 준요 차워들면서 사투만와 다 세든요 되니 칼라조 다 사초초 지는 쪽제가 레바나 신탄소 근데 가지고 공내게 라마든 좀 맹아든 소리 다 등소 검셔와 있는데 땡인데 제고 검대가 지바르도 나와 된다 인사래. So then in the final verse of this chapter, it says, those in the terrible latter times protect the Sutra of the Sugata. This state of peace will attain the highest enlightenment without difficulty. They are the prophesied holders of the Dharma in the future. And so here it is saying that those who then become those who will receive, the prophecy of the Buddhas, that they are foretold as the holders of the Dharma in the future, which is a very, kind of elevated proclamation. Imagine, that being one who has been, who receives a prophecy from the Buddha. So such individuals are those who then understand, especially during these terrible or difficult later times, where these times of kind of distraction and busyness, who then protect this sutra, this teaching, understanding this profound state of peace, will be those who realize with facility the highest enlightenment, and not only at that, so they will, by listening, contemplating, and meditating on the profound meaning of the sutra, they will also, and it will not be difficult to achieve awakening or arrive at the state of awakening, and also they will receive, they sort of fulfill the prophecy of the Buddha, and so if we wish to fulfill the prophecy of the Buddha, or receive the prophecy of the Buddha, then to also study, contemplate, and meditate on the meaning of this profound sutra is very important. And we have available to us this path that has been laid out by the Kagyu masters of the past, all the way, beginning from the practices of Ngondro, going through the step-by-step progressive stages of the path of the fivefold Mahamudra. And so this really is the same in essence and its essential meaning as this king of samadhis. And so it's like, this king of samadhis is like the raw material of the food
And then this path of this concise path of the fivefold path of Mahamudra is that which accomplishes really the full kind of essence of the food in a very concise and easy to follow manner. So like first you buy all of the materials to make a meal, and then the meal is made and then set out on the table for everyone to enjoy. And this is like the example of these profound pith instructions of the Kagyu masters that takes the raw material of the food and creates a delicious meal. And 최담지 장신이 그때 레고도 숨주만이 바오 스타 레고 숨주 속숨반에 쉬어야 다 속숨바데 데스 뭐도 다 대체도 전에 다 산재의 양 나오주는 주발을 가르송바래에서나 다양 자주 선바 티버 침벽의 강사 람라 답에 수르진도 양의 낭도 연경의 강사 텐데기 드네 추 탐색이 랑신대라 드네 배 실업 침보지기 톤에 짱만 줘야 된대봐 연나 송바다 단디 전달된 데르다와 단다 봐도 나랑 속이 추 탐색이 랑신대 간저 좁아서 싫다 나랑 속이 배 좁아서 싫어 말이 빠르대네 추 탐색이 내로 되라 단 내로 고랑 ngo라다 먼저 좁아서 두 말때 이는 내로 되기 치로라 나속에 되는 좁아서 싫다 텔라나지 또르지요레 대나지 제나지나 뜸지요레 제나나 백인지요 뜸지와나지 대인도 전에 배는 아주 대상세도 잠불랭게 조다 망부지게 되는 아주 반항기 가우드게 좁아서진도 세도와 당문에게 남과 동바 코로나다 좁아게 조투 말와 조다 침부 던조긴 가우디 durtanzoge namka tongni namka khorangi rangshin chobas keso thu mare yinayang ta namke rangshin tala chobas ma thu yinayang namke gi ta ji chosegi mu tela ta kawu gi chobas so jiro kawu tenzo betina jindu ngarang zo ta ji sang nangi mari ba choche tanin de cha shedang timula so wa ta nyom ban tam mam bo chegi tene semtu 르투 나투 테네 텔라드네 추기 내룩 나서다 드비르데 아티 인디타네 semtru lutu 르투 나투 테네 텐데시네 sem기 내룩데 딱은서 드비르와 좁아서 주르다 추기 내룩도 저건도 좁아서 주르데 인디 텐데게 추기 내룩데다 짱마지 존도 유나 추기 내로데 양타바 짱마 지소야 되바요나 다 짱마 조스도 가르고서 추기 내로도 가서 또 오고로와 추기 내로데 나 소소도 또 이제는 또 주고로와 딘다 텐데게 짱마 조야 되바 연킹기 장주 선바지나 다 가르치고서는 땡은쟁이 제본도 되다 주고레 시야 지바레 되바 삼바 곰바 텐데시는 되네 로고레 스티네 짱마 차이고레 손바다 So then chapter number 33, the benefits of possessing the Sutra. So again, here now the Buddha says to Chandraprabha, one who wishes, a bodhisattva, Mahasattva, bodhisattva of the great vehicle, who wishes to understand, who wishes to train in purifying and understand the nature of all phenomena, should listen to the samadhi, the revealed equality of the nature of all phenomena. They should learn it, understand it, keep it, recite it, and so on. And so here, the emphasis is on accomplishing a purification. So in this state of delusion, we have made ourselves dirty.
or we have accumulated defilements and obscurations. Of course, we have not contaminated. We have become contaminated, but we have not contaminated the essence. The essence itself can never become purified, can never become contaminated. But around it or surrounding that essence is this buildup of dust, this buildup of obscurations, like something being covered over in a layer of thick cloth. And so, like the example of pollution, these days, with all of the advancement and technological progress, there's also this increase in contamination or pollution in the air. The pollution is there in the air, contaminating the air and making it difficult for beings to breathe. But the space itself is not contaminated by the pollution. The space is still empty space, but the pollution is being created or generated and kind of changing the way that space appears. And so in the same way, through the delusion of the mind, through the obscurations of ignorance, desire, and anger, our minds have become disturbed, our bodies become disturbed, our speech becomes disturbed, and this disturbance or sort of this then becomes something that which obscures the true nature. That disturbance then obscures the natural state of the mind. And so in that way, we have become contaminated. And so if one wishes to purify the contamination, the way to purify the contamination is to realize the natural state, to realize the true nature. And so if one wishes for purification, again, the instruction here is none other than to realize the meaning of this King of Samadhis. And it's in realizing this meaning of this King of Samadhis through hearing, contemplating, and meditating upon it, and so on, that then this achieves a purification and the removal of obscurations. 땡긴지 풍부로 넘으면 실업지 풍부로 제왕가 넘버트가 풍부 엠버 동안 넘버트에 힘도 풍부 양타 와지는 지도 와지는 동안 지금 스마스마치 뭐시 왔던 데 땡긴지 넘버트가 숨이 주도 못하는 지금 뭐지 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 더 와지는 어떤 데서 있는데 저 당제랑 뭐지 준비해 제대로 된 배추지는 간데다 오전에 들어봐 스스로 제가 양지 자슬 양타 바로도 된도 무시 정보 이런 데마다 먼저 받아 마시 받아 무시대 저 선제 이셔서 매전들은 내가 내가 이셔 먼저 가다가 이러면 저는 나와서 말이야 저거 매시면 이도 매시가 공대 배우고 매시가 순대는 말하고 치마인 바양 수치운지 이제 감는 거는 승부들 동예들 주변에 많이 쓰는 걸 보면 나도 이제 그만 주스 단디 뭐더나 특제다와 특제는 특제 나바팅사래 쇼로가 나바데 이제 되게 감 동타망불랑 내 추망고 시와인 세인데 이제 되게 감는 동타도 내는 추는 너대 강시와 이제 쇼로가 나바팅사래 something Shloka ngaba China kagare sholoka kagaye sare injikela andere 근데 슈구 간줄기 슈구 자다 제기 잡로기 이튼 당분나 okay laso 이제 좀 동타망불랑 내 취 가르쳐 봐 있는 소리도 이제 Rela. Da razón.
Sabaya, that Tema Chishuna, Mhm. and Dick Sumbrusana, Tanganjunde, Chinepachi, Down the Zane, Sanjigi Chu, that be Chugupumbu Jetishidon, Sumbare, Stanam Jung Rattle Jirua. That Tandangaran Solayang, Jin Jaya Yu, Debe Sanjigi Chu Kasayu saying, Ganju put the Jalas, Jurda, Sanjigi, Sumba, Sanjiki Ga, say Ganju put the Jalas, Mambudo. 따티 인도 전에 tenso 차상 등간소 레레 체지 투바치 삼바치 공바치고는 패치 두조고는 라고 말아 메시지는 단 거라 말해 대인도다 산지기 가르송 발선 네가서 니에테네 베 인제된게 감 동타 망볼라 너된 담을 망보 셰바인스 이나 텐소 참만데 칙가가가레스 층도 다 되바레스 이나 된다 지바인스 층도 다돼 된직대 송도가 디 인도 전에 때리지 책 탐지에 가서 유튜브를 집을 누구 말했어 딱 책도 마음으로 왔어 책 집은 가서 전거는 전투 말했어 다 가르치고 그래서는 책 찍이 된다 여보 검쇼다 근데 너 탐지에 검받아 집안인 송받다 다디 인도 전에 네게 거지 근데 공지나나 배 시트하시는 소는 비와 공지나나 가서 송바래 생도 전에 되네 산지기 콜로 당보 덴진의 고주대 다 죽은 콜로 든지 권난 요래 주망보 송 요래 이내야 대탐제기 주제기 된 탈도바데 가르스나 드는 나랑 속이 줄에 예배 대신 힘보도 못 주는 요래 송거다 그저 너도데 추고랑 시업 내주 뭐마데 대신한 요래 대랑 레스 대인도 대도버 제외 체도 근데 산재게다 즉 나서고 배주당 손 비율에스 대인도 전에 책 돈에 카카가 임바이는 되는 돈에 찍이 거레스 대제도 전에 드네 되는 게 전에 찍이 임바인데 드네 산재게 까탐체 공방 감에 차인 거예요 공방 가람에 같이 Sanjay, 이거 양차 돼? 검타. 되게 상마대 공방 가람에 같이 차인 거예요 대마도 배나 산지게 같은 거 측집으로 서는 당에는 참참 가대와 나시 망부 여러와 배나 레 당보가 강사들 오 주요래 다 요래 코와 요래 냥이는 데바 요래 나도 디바 빵고래 개와 두고를 마도 배 동해 냥게를 나서 송 여러와 딩문에 내수지로와 다들 야 셔칭도 돈을 내는데 전에 주요 말에 다 요 말에 트 말에서냐 상마 매반을 있는데 다 텔라소베 간다르지 지금 담아담아 뭐지 요래데 얘는 되게 내가 돼 집어 인도잖아요. 근데 꼭 공부하자는 거라요 말이스. 가서나 된다 때야지 직된 게 그래스. 대송바다. 어디 인도 단 데이트네 쇼로가데 남주 공직인 대화 점수나 망불레게 된디 롱데. 어떻게 지그래. 직직 넘버 공나는 다 탐제 공을 줄 송도와 땡인생이 제국이 되는데 지금 검자와이나 그럼 너 탐제가 된 검사래 되게 And so then here it's 33.9, it's the 5th verse in the Tibetan, and it says, the one meaning of the differing words of the sutras that have been taught by me within thousands of worlds is something that cannot be stated. And so the 쇼로가 칙 숭숭에 니 숭숭. 쇼로가 찍라이 정보. 쇼로가 찍다 해간다고. Through contemplating a single word, all of them will be meditated upon. And so here, what is being said is that all of what the Buddha teaches, all of the Buddha's, the Buddha Dharma, all of the 84,000 categories, all of the many volumes of the Kangyur, everything that is there really
if we were to try to study, read, listen, contemplate, and meditate on every word, it would be impossible. But so the Buddha, as it says here, teaching all of these differing words of the sutras that have been taught within thousands of worlds, all of this extraordinary elaboration and detail in all of these different forms of the Buddhist speech, but they all come down to one meaning or one essence. And so whereas it is impossible to retain, to understand and retain every single word, individual word, in understanding one word or through contemplating a single word, all of the Buddha's speech is meditated upon through this understanding of a single word, as it says here, the meditation upon all of the Buddha's words is accomplished. And so this is also explained in the Gongchik, where what is alluded to is that the Buddha, even in the Buddha's turning of the first wheel of Dharma and his teachings on the Four Noble Truths, and all of the different expressions of the Buddha's speech, the Buddha is still speaking of a single meaning. The same meaning is there and pervades all of the different variations of the Buddha's teachings. So even in the first turning of the wheel of Dharma, the teachings of the Four Noble Truths still indicates or elucidates the meaning of the Tathagata Garbha. And so all of these different variations of the Buddha's speech really point to the essence or the fundamental ground. And so even though there may be these all of these different words that contain seemingly differing meanings on the relative level, they still are of one essence, one meaning. And so so none in that way, none of the Buddha's speech contradicts itself. There is nothing within the Buddha's speech that is a contradiction. But without this understanding, it can appear as though there is a contradiction. At some points, the Buddha says there is form, there is sound, there is the existence of samsara, there is the existence of nirvana. And then on the other hand, for instance, in the teachings of the transcendent perfection of wisdom, there is no form, there is no sound, there is no existence, there is no samsara, there is no nirvana, and so forth. And so all of these different words at different times can seem to contradict one another. But when that single essence of the true meaning is understood, there is absolutely and never on any occasion any contradiction there. 단다드네야 지드나 쇼로가 이게 체간로 지게 상대지 단다되긴 상태나 쇼로가 지게 체간로 지 단다된 상태가 나나 상제진이 탐제기 추는만 뭐 잡시해봐 추는 탐제 동반이 매가 되는 개발 증들 잡으러 줄발라 상제 추는 꽤만이 쇼로가 지게 체가다와 이 가르송 그래서는 단지 강나 산제 샤저트 봤다고 지부지게 산제 빼나다 좀 좀된데 코란 지부게 송샤베기 취배만 보여스 대 탐제의 공부 지관이 송송 공부지레스 다 대장 맛에 다동 가르송에서는 나 지부 많이 봐 산제 가세기 취송바 있나요 이제 칸로 산제 가세지 펴나요 산제 가세지기 취 가세지 송바 있나요 탐제기 된다데 지레스 최단계 내로 동반이 되는 너무 주는 거예요. 대인들잖아요. 다 내로 동반이 세고는데 내로 찾아진 거 세고는 대책되게 된다도 약부지 하고도가 제거다. 근데 산지기 취 탐제도 주는 줄더니 제차를 송발했다. 그러니까 뭐 말해 산지기 취대. 대인들잖아요.
나선 지된 속을 공직 세야 단 대통령 되는 대신한 거 단은 좀 공직 세대 뒤에서 그 산재 탐지 공바직 레스 내가 송도와 내가 하는데 산재 샤자도 봐 코란기 주봉 제치지동 상마도 공바직 인송도와 대체는 지된 속 공직 세야 대통령 대신한 거였대 아 어떻게 지래 So then the next verse, beginning actually in the middle of the verse number 10, as it says, all of the many kinds of Dharma that have been taught by however many Buddhas there have been, for people who have mastered the meaning that all phenomena are selfless, when they have learned this word, the Dharmas of the Buddhas will not be hard to attain. All phenomena are the Buddha's Dharma. And so here, so not only is it being said that all of the different expressions of the Buddha's teachings are of one single essence and meaning, not only are all of the teachings of the Buddha, the transcendent conqueror himself, this way, but the teachings of all of the Buddhas throughout time and space also have this one single meaning, or are this same single intent. And so however many Buddhas who exist throughout time and space, are all the words that they speak are all illuminating this one essential meaning, this one essential essence, this essence of the true nature of emptiness, this essence of Mahamudra. And so if that is understood, then one understands the teachings of all of the Buddhas. So as it says, the dharmas of all of the Buddhas will not be hard to attain. And so this is also what Lord Jigten Sumgön is saying throughout the entirety of the Gongchik, and in the title of the Gongchik itself, the single intent, the single enlightened intent, which means that the single intent of all the Buddhas of the three times is one single intent, or is one essence, one meaning. And likewise, all of the 84,000 categories of Shakyamuni's Dharma is one single intent, one single essence and meaning. 주가산 주대 주니 나야 강나바 주니로도 주나 주니 다양 걸매제 저거는 선제도 너무 용감에 받아 저 다나잖아요. 선제 지는 이도 선제 선제 저기 저도 저희는 만든 나는 많이 이걸 먼저 선제는 만나 사람이 선제 제가 들어서 좀 그래서 나만 주니에도 좀 예도 나는 시바도 아니고 먼저 이제는 요즘은 내 말에 내가 알아야죠. 많이 가지고 나도 오늘 이도 시제고 그러고 그냥 걸어라고 하지 나도 그래서 이제 라면에 시제고 좀 더 그러지 선제 이도 집에 선제 되게 싫어. 너무 뭐 제마메다 돈에는 다고는 다게는 선제도 이름마다 나와는 너도 이다로 이도마야 선제도 된다고에 주는지 아직 다는 수지가 주진 선지시베나 되는 제방에다 등에서 요즘 받아 뭐지가 주요 주나도 뭐 시반데 주는 동바 시반에 대하는 남에야 주에 지나지 아니 이제는 요즘에 보다 선제는 요즘은 좋아하는 방에 주시는 거 많이 이바된데라는 소가야면 주는 강나루는 주는 주강을 좀 해봐야 돼. 산에 그래서 전다 주제고 나왔다면 내가 너가 산지 주제고 너가 산에 너가 많이 너가 가다다게 되냐 되는 것도 거지. 주제 생기다는 거는 좀
집안의 금연을 받으시는 로한 로조에 드는 소동안의 제가 정말 바로 그러와 저제 모두 이내 바보 예를 들어 준도 주의 사람 여러도 여러 심지어 주는 그 노는 그런 동안 저는 저 와이에서 대단한 바야라 선에 여러분 뭐 요도 저는 저는 보시에 나버지 보지 나 버지 보지 노제 노래 오도 나도 이도 한번 장례가 한번 이거 증오 예정 와다이나 제대 저희가 다르게 설라 녀바면 추게 손도 쓰버서는 뭐 이거 나면 다들 아마도 이거 나면 외시 상지라는 거 너무 쉬워 주버 저번에 신도를 버진 주번들 하면 집에 뭐 받는 네 다가님 순지대 남의 반에 된도 되면 세 번에 지금도 비 동안 돌지 버는 momento 저저 버저 버는 저거 쉬어서 나는 다음에 받는 다음에 많이 되는 성의 선지 신도는 안 되는 거지 봐서 나는 돈돈에 받아만 선지는 신기로 Kaznazo, 남다르구나 사마듬제 사마메 가자 사마사메 가자 손는 손는 사마듬는 사마들은 가르치는 게 되지 매배 통주로 손는 삼신들과는 산이로 사마드는 스모지 주지 성나는 지성들이나 성하는 마시시마감 대소미 이면이 되는 남는 어디 제가 다전는 나도님의 선전도
Rangjung Rangjung Dorje. Ji.
La. 이게 땡도 론도 쳐봐 태좀 쳐봐 이민 유메 장에 라소바 탐지에게 되는 지 태좀더 론도 봐 쳐송아이나 된대기 쳐봐 Yo conta yo tang yo me tang. 유메기 론도 이민기 론도 장행기 론도 다 론도 탐지에 근데 생각 때문에 추송아이나 근데 내가 따와서 소문도 따베 댕드지고 해송은 거로 어떤 아시인도 전에 드니 남친 분께 송도 팀도 차친도 조친게 따와 뭐 약고지 라메 때 로마 그냥 뭐트 전에 텔레 양능도 검대바이나 드니 시럽들 한신 펜도레스 텔레테네 가서나 시럽 ranjung 드메 세리 송도 시럽 ranjung 드메 세야지 나서 생각나더니 마음이 ranjing 버린 거래서 뭐다 마음에서도 전에 문에게 마음에 나지 말에 간다를 문법 매봐 미시바 매봐 시럽에 넣어 양 시럽 넘보유 람산 제 초초유는 되게 말와 텐데 템바 템보유 봐 차토래 송도와 텐데 되네 양 드네 땡긴생이 제고 니 대한지 검송이나 드네 배 시럽 신도네서 넘보 차야다 시럽 초도 줘봐 차야 대점님 맞아야 되네 배 투바 자소도 차토래 송로 가리나 참아드는지 하고 댕기지 드네 대나신도 베나 계제제 시바이나야 계제의 장신기 개와 차는 그래스 나 개와 류 개와 이 개와 대나신도 드네 지 탑람 가리나야 참 신도 그래스 대신에 지된 순간이 베나 깜범 나라 미바 기술치 모스도와 Conta tesco ji sungai. 지된 깜범 나라 미바 기술치 모스야지도 티페지 인치 돌아 주리요래 자게 돌아 주리요라 미바 기술치 모스야지 미베게 돈에 기술해야지 다 등소나나 응고나나 미바 가르치고요 저거 나나 미바 가르치고요 손나 응고 나와 있는 미바 가르치고요 저거 나와 있는 미바 가르치고요 손 나와 있는 미바 가르치고요 다 나사 창만을 미베 돈을 줘야 돼와 다들 점생된 지된 성우된 친구 유역이 점생을 왔대 차자 정보 또버 줄에 제송에서는 탑람 차상 챙기래 있어야 대송 거다 또는데 땡긴쟁이 제고 양다와지 줄에 제송아이나 탑 창만 챙기래 송도 다른 지된 송은 나지 대난시다 가줄라마 고마 창매기 지 라나 소소 미바베 망보 송도와 된대게 돈에 되는 거지 나삼 줘야이나래 가래이나고 창매기 탑람 챙기다와 대인이 첨바 자체 못 차이래 소야다 등수 송괴서래 되지 송도 되는 것도 두공 배치에 대한 참여하고 팀마도 인디마 마모도 로맨 So here, what is being said is that mainly by meditating on this King of Samadhis, what are the benefits that come from meditation upon it mainly, and what also is focused upon is that when this King of Samadhis is born in the mind stream, then through this, it causes wisdom to increase. And also Lamchin Gyalpo Rinpoche had told Khenchen Rinpoche in the past that when one realizes Mahamudra or Dzogchen, when the Lama gives a pointing out to the student, and upon that pointing out, there is recognition, the student recognizes, then there is this recognition is really contingent upon understanding the true nature of the mind in a way that is really free from all doubt. So all doubt is cleared away. And also, as the third Karmapa Rangjung Dorje says in one of his Mahamudra aspiration prayers,
to cut through cutting through all doubt with regard to the ground, or abiding within the recognition of the ground. All doubt is cut through, and all uncertainty is liberated. There is no longer any hesitation or doubt with regard to does it exist or does it not exist, existence or lack of existence, or positive and negative. All extremes and all doubts are completely and thoroughly liberated upon recognizing the completely perfect view. And so Lamchen Rinpoche also expressed that when one really discovers this true nature of the mind through recognition, completely certain recognition, free of any doubt upon introduction, having been introduced, then it becomes a cause for wisdom to continuously increase. And so wisdom spontaneously increases, and it becomes like the lamp. So sometimes it is referred to as the self-arisen lamp of wisdom. So it's like the light of a butter lamp in the mind that clears away all uncertainty and darkness, that causes the mind to become very sharp. To really understand with clarity, and not just is there sharpness and understanding there, but there's also retention or recollection. The memory is also very strong, and so for this wisdom to really become completely supreme, or fully developed and perfected, then the means to achieve this is through realizing this meaning, this profound meaning of the King of Samadhis. And so also through such wisdom, hearing becomes like an ocean. The wisdom of study or hearing becomes like an ocean, and whatever of the Buddha's supreme speech that one reads or comes into contact with, there's understanding there. Understanding naturally arises. And also all of one's speech naturally becomes the nature of virtue. So one's speech becomes virtuous, and one's actions of the body likewise become virtuous. So the virtue of body and speech is naturally achieved. And one properly understands all of the skillful methods. The path of skillful methods also naturally reveals themselves. It becomes naturally apparent. So an example of this, for instance, is in Lord Jigten Sumgum's Kabum. There is a text called Clearing Away Obstacles Through Visualizations. And this is particularly dealing with visualizations that counteract different forms of illness, for instance. So if one has a headache, if one has stomach pain, if one has a toothache, there are specific visualizations that counteract these types of physical pain or illness. And so all of the different forms of ailment have specific visualizations that are given. And so this is an example of having this clear vision with regard to the path of skillful means, what skillful means is appropriate for any given situation. And this is the result of the realization of Mahamudra. And so what is being said or expressed here in this chapter with the natural increasing of wisdom and understanding of skillful means through recognizing the essential nature is also what Lord Jigten Sumgön, in line with what Lord Jigten Sumgön teaches, and also what is expressed by many of all of the great Kagyu masters of the past who had vast understanding of skillful method or skillful means, the path of skillful means or method. And so we can conclude here for this session. There's still a lot to go, so we won't be able to continue receiving the transmission for the full chapter in this session, but we'll continue in the next.
So the remaining section to be that's left that Rinpoche will give transmission for, he'll give her transmission for tomorrow. So now we're right on time for completing. By this merit, may I achieve omniscience, and having defeated all enemies, the faults, may I liberate all beings from the ocean of samsaric existence and its pounding waves of birth, old age, sickness, and death. By whatever virtue that exists in all beings that has been created, will be created, and is being created, may we do just as Samantabhadra did, and reaching the pure levels, may there be goodness forever and for all. The hero Manjushri, who knows how, and likewise Samantabhadra, I follow in their path and fully dedicate all these virtues. With dedications praised as supreme by all the victorious ones who appear in the 3 times, I dedicate all my roots of virtue towards excellent conduct. By the blessing of the Buddha who attained the 3 kayas, by the blessing of the truth that is the unchanging reality itself, and by the blessing of the community that is the undivided Sangha, may my prayers bear the fruit that accords with my dedication. By the power of the virtue accumulated through showing in accord with the Buddha's teaching, the unmistaken path of the utterly pure intent, may the teachings of Drikungpa Ratna Shri, our 10th Bhumi protector, flourish and remain forever. Okay, so thank you everyone, and we'll see you tomorrow. Thank you very much, Kenshin Rinpoche. Thank you to the translators. Bye-bye to everybody. See you tomorrow. Tschüss. Ciao.